Dear students, hi, how are you? I am fine. In my previous class, I delivered lecture on two women. It is from Unit 1, Lesson 3. Today, I want to deliver lecture on Unit 1 from Lesson 3. In my last class, I delivered first topics from Lesson 3, Valentine Tescoman. Today, I want to start Kalpana Chawla. This is the second topic from Lesson 3. Take your text and open page number 13. Kalpana Chawla. Chawla was born in Karnal, India. Chawla, Indian Karnal is জন্মগ্রহণ করেন. She completed her early schooling at Tagore Bal Niketan Senior Secondary School, Karnal. তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন কার্নালের ট্যাগোর বাল নিকেতন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে. She is the first Indian born woman and the second person in space from the subcontinent. She is the first Indian born woman. তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে জন্মকারী প্রথম নারী and the second person in space এবং মহাকাশে গমনকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি from the subcontinent এই উপমহাদেশ থেকে. Second person in space from the subcontinent. Do you know who is the first person from the subcontinent? Perhaps some of you know. First person from the subcontinent is Rakesh Sharma. Rakesh Sharma. He is the first person who visited space, who went to space from the subcontinent. After graduating in aeronautical engineering from Punjab Engineering College, Punjab প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে aeronautical engineering এ স্নাতক ডিগ্রি লাভের পরে in 1982 সালে ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে aeronautical engineering এ স্নাতক ডিগ্রি লাভের পরে চাওলা moved to the United States the same year. চাওলা একই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান. She obtained her master's degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. She obtained her. Obtained means she obtained her obtain means to achieve. To get. She obtained her master's degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. 1984 সালে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি তার মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন aerospace engineering এর উপর. Later she did her PhD. অতঃপর তিনি তার PhD ডিগ্রি সম্পন্ন করেন in aerospace engineering in 1988 from the University of Colorado. 1988 সালে কলোরাডো ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি aerospace engineering এ PhD ডিগ্রি অর্জন করেন. Determined to become an astronaut,
Even in the phase of the Challenger disaster 1986 that broke apart after 73 seconds into its flight, leading to the deaths of its 7 crew members, Chawla joined NASA in 1988. Determined means decided. Fixed. Determined to become an astronaut. একজন মহাকাশচারী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে even in the phase of the Challenger disaster. Astronaut means astronaut means spaceman. Cosmonaut. All who goes to space. Astronaut means all who goes to space. Determined to become an astronaut. একজন মহাকাশচারী হওয়ার সংকল্প নিয়ে even in the phase of the Challenger disaster 1986 1986 সনে চ্যালেঞ্জার বিপর্যয় সত্ত্বেও that broke apart after 73 seconds into the flight যা 73 সেকেন্ডেই ভেঙে পড়েছিল leading to the deaths of its 7 crew members যা ওই মহাকাশযানের 7 জন মহাকাশচারীকে যেটাতে ওই মহাকাশযানের 7 জন নভোচারী মারা গিয়েছিলেন চাওলা জয়েন্ট নাসা ইন 1988 এত কিছুর পরে চাওলা নাসাতে জয়েন করে 1988 সালে নাসাতে জয়েন করে she began working as a vice president তিনি কাজ শুরু করেন একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন where she did computational fluid dynamics নিয়ে কাজ করে রিসার্চ অন ভার্টিক্যাল টেক অফ এন্ড ল্যান্ডিং উল্লম্বভাবে ভার্টিক্যাল মিন্স ভার্টিক্যাল টেক অফ perpendicular vertical means perpendicular she began working as a vice president where she did computational fluid dynamics research on vertical take-off and landing উল্লম্বভাবে বা খাড়াভাবে যাত্রা শুরু এবং অবতরণের উপর গবেষণা করতেন CFD computational fluid dynamics নিয়ে গবেষণা করতেন কিভাবে she began working as a vice president where she did computational fluid dynamics research যেখানে one vertical take off and landing উল্লম্বভাবে অবতরণ এবং উড্ডয়নের উপরে computational fluid dynamics নিয়ে তিনি গবেষণা করতেন in 1991 she got US citizenship In 1991 she got US citizenship 1991 সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন and started her career as a NASA astronaut এবং তার ক্যারিয়ার শুরু করেন একজন নাসার মহাকাশচারী হিসেবে in 1995 1995 সালে 1991 সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং তার ক্যারিয়ার শুরু করেন 1995 সালে নাসাতে যোগদান করেন Landing means
Landing means to touch the ground of a aircraft. Of an aircraft. Or airship. She was selected for her first flight in 1996. She was selected for her first flight in 1996. 1996 সালে প্রথম ফ্লাইট হিসেবে তিনি মনোনয়ন পান। She was selected for her first flight. তার প্রথম ফ্লাইটের জন্য 1996 সালে তিনি প্রথম মনোনয়ন পান। She spoke the following words. তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলো বলতেন। While traveling in the weightlessness of space, তুমি যখন ওজনহীন উড্ডয়ন করবে, you are just your intelligence. আপনি হলেন আপনার বুদ্ধিমত্তা। She had traveled 10.67 million miles, as many as 252 times around the earth. She had traveled 10.67 million miles. তিনি 10.67 মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেন। He has 252 times around the world, যা পৃথিবীকে 252 বার প্রদক্ষিণ করতে পারে। Her first space mission STS-87, began on 19 November 1997 with 6 other astronauts on the Space Shuttle Columbia. Her first space mission, তার প্রথম মহাকাশ মিশন শুরু হয়েছিল 1997 সালের 19 নভেম্বর with 6 other astronauts, অন্য 6 জন মহাকাশচারীর সাথে, on the Space Shuttle Columbia. Space Shuttle Columbia-তে তার প্রথম মহাকাশ মিশন শুরু হয়েছিল 1997 সালের 19 নভেম্বর। On her first mission that lasted for 15 days, তার প্রথম মিশন 15 দিন পার করেছে, 16 hours, 15 দিন 16 ঘন্টা 34 minutes 34 মিনিট and 4 seconds. She traveled 6.5 million miles. তিনি 6.5 মিলিয়ন মাইল পাড়ি দিয়েছেন। Travel, remember this. Travel means ভ্রমণ করা। When you write down travel or traveling, then L is double. L is double. What traveled? Then L is double. But when you write single L, you use single L. She was responsible for deploying the Spartan satellite, which, however, malfunctioned, necessitating a spacewalk by Winston Scott and Taco Dewey, 2 of her fellow astronauts, to retrieve the satellite. She was responsible for deploying the Spartan satellite. We use something effective. She was responsible for deploying the Spartan satellite. তিনি মনোনীত ছিলেন স্পার্টান স্যাটেলাইট মেরামতের জন্য মনোনীত ছিলেন, which however malfunction, যেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। malfunction মানে
occasion, inactive, out of order, disorder, or inactive. Necessitating a spacewalk by Winston Scott and Taco Dewey, two of her fellow astronauts. এরা দুইজন ছিলেন উইনস্টন স্কট এবং টাকো দুই দুজনের সহায়তায় টু রিট্রাইভ দ্য স্যাটেলাইট, এই স্যাটেলাইটটাকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, সারিয়ে তোলা হয়েছিল। রিট্রাইভ means to recover. Regain. Repair. Balance. In 2000, she was selected for the second space mission, STS-107. 2000 she was selected for her second mission, space mission. দ্বিতীয় মহাকাশ মিশনের জন্য তিনি মনোনীত হলেন STS-107 এর জন্য। This mission was repeatedly delayed. এই মিশনটা বারবারই দেরি হচ্ছিল due to scheduling conflicts, শিডিউল জটিলতার কারণে, টেকনিক্যাল প্রবলেমস এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই মিশনটা বারবারই বিলম্বিত হচ্ছিল। অন 16 জানুয়ারি 2003 সনের 16 জানুয়ারি কল্পনা চাওলা ফাইনালি স্টার্টেড হার নিউ মিশন। কল্পনা চাওলা চূড়ান্তভাবে তার মিশন শুরু করেন উইথ 6 আদার স্পেস ক্রু, অন্য 6 জন মহাকাশচারী নিয়ে। অন দা ইল-ফিটেড স্পেস শাটল কলম্বিয়া, এই দুর্ভাগা কলম্বিয়া নিয়ে, স্পেস মহাকাশযান কলম্বিয়া নিয়ে। ইল-ফিটেড মিন্স দুর্ভাগা। Zawa's responsibilities included the microgravity experiments for which the crew conducted nearly 80 experiments studying Earth and space science, advanced technology development, and astronaut health and safety. Zawa's responsibilities included the microgravity experiments. Zawa's দায়িত্ব ছিল ক্ষুদ্র অবিকর্ষ পরীক্ষা for which the crew conducted, যার জন্য অন্য মহাকাশচারীরা conducted nearly 80 experiments, প্রায় 80টা পরীক্ষা চালিয়েছে। স্টাডিং আর্থ, পৃথিবী নিয়ে গবেষণা করেছে। স্পেস সায়েন্স, মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছে, পরীক্ষা করেছে। অ্যাডভান্স টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট, উন্নত প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর পরীক্ষা করেছেন। এন্ড অ্যাস্ট্রোনট হেলথ এন্ড সেফটি, এবং মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিয়ে গবেষণা পরীক্ষা করেছেন। আপনার এই 16 ডে সায়েন্টিফিক মিশন ইন স্পেস, মহাকাশে 16 দিন আপনার 16 ডে সায়েন্টিফিক মিশন ইন স্পেস, মহাকাশে 16 দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে অন 1 ফেব্রুয়ারি 2003 সনের পহেলা ফেব্রুয়ারি কলম্বিয়া ডিসইন্টিগ্রেটেড, কলম্বিয়া ভেঙে চুরে যায় ওভার টেক্সাস ডিউরিং ইটস রি-এন্ট্রি ইনটু দ্য আর্থস অ্যাটমসফিয়ার। 1903 সনের পহেলা ফেব্রুয়ারি কলম্বিয়া ডিসইন্টিগ্রেটেড ওভার টেক্সাসের উপর ভেঙে চুরে পড়ে যায় ডিউরিং ইটস রি-এন্ট্রি ইনটু দ্য আর্থস অ্যাটমসফিয়ার। পুনরায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় এই কলম্বিয়া মহাকাশযানটি টেক্সাসের আকাশে ভেঙে পড়ে। All the crew in Colombia, including Chawla,
dive only 16 minutes prior to their scheduled landing. Disintegrated means disintegrated speed, broken pieces. After a 16-day scientific mission in space, মহাকাশে 16 দিন থাকার পরে 1 February 2003, Columbia disintegrated over Texas during its re-entry into the Earth's atmosphere. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনরায় প্রবেশের সময় কলম্বিয়া মহাকাশযানটি টেক্সাসের উপর চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে পড়ে যায়। All the crew in Colombia, including Chawla, died only 16 minutes prior to their scheduled landing. Chawla এবং তার সকল মহাকাশচারীরা তার নির্ধারিত অবতরণের নির্ধারিত সময়ের 15 মিনিট আগে মারা যান। Prior means before. পূর্বে, previous, earlier. You should know this vocabulary. Without learning more vocabulary, you cannot answer completely, fully. You cannot answer all the questions fully, because without knowing proper vocabulary, you cannot answer, filling the blanks, completing sentences, choose the best answer, and so on. So, if you want to do better in English, you should learn more and more vocabulary. Investigation shows that this fatal accident happened. পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় this fatal accident happened due to a damage in one of Columbia's wings. পর্যবেক্ষণে দেখা যায় fatal means severe. Severe, serious. Acute. You should know this because in your second part there is a topics named antonym and synonym. Perhaps you have already known from your previous classes of my others colleague, the antonym and synonym. There you should learn more and more vocabulary. Investigation shows that this fatal accident happened. পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এই মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল due to a damage in one of Columbia's wings. এই কলম্বিয়া মহাকাশযানটির একটা ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এই মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। by a piece of insulating foam. এটি ঘটেছিল a piece of insulating foam from the external fuel tank by the spilling of during launch. LAUNCH, launch means to start, to begin. By a piece of insulating foam from the external fuel tank, filling off during the launch. এটা উড্ডয়নের শুরুতে from the external fuel tank, বাইরে স্থাপিত জ্বালানি ট্যাঙ্কের উপরে
এই পৃথিবীকরণ আস্তরণ সরানোর সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। ডিউরিং দ্য ইন্টেন্স হিট অফ রিএন্ট্রি, ডিউরিং দ্য ইন্টেন্স হিট অফ রিএন্ট্রি, ইন্টেন্স মিন্স সিভিয়ার, intense means severe. Severe. High. High. During the intense heat of reality, প্রচন্ড তাপ থাকার কারণ during the intense heat of reality, hot gases penetrated the interior of the wing. প্রচন্ড তাপ থাকার কারণে উত্তপ্ত বাতাস ভিতরে ঢুকে ডানার ভিতরে ঢুকেছিল, destroying the support structure. মারাত্মক প্রচন্ড গরম থাকার কারণে উত্তপ্ত বাতাস ডানার ভিতরে ঢুকে destroying the support structure, সাহায্যকারী কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়, and causing the rest of the shuttle to break down. অতঃপর এটা পুরো মহাকাশযানটিকে ভেঙে পড়তে বাধ্য করে। During the intense means severe, intense heat of reality by পরিবেশ, what gases penetrated means pierce. Means pierce. বিদীর্ণ করা, বিদীর্ণ করা। Infiltrated. বিদীর্ণ করা। And during the intense heat of reality, what gases penetrated the interior? Interior means inside. Interior. Means inside. Inward. Destroying the support structure and causing the rest of the shuttle to break down. এটা সাহায্যকারী কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয় and causing the rest of the shuttle to break down, এবং পুরো মহাকাশযানটিকে ভেঙে পড়তে বাধ্য করে। You should read these topics more again and again because it is an important topics. Sometimes we set in the question paper, we will set it in your question paper, and you have to face this in exam hall. From these topics, I will give you some questions for your practice. Remember this Rakesh Sharma, first man from the Indian subcontinent who went to space. It is very essential for your admission test. After successfully complete your ACC final exam, then you will go for higher education and then practice general knowledge like this. Rakesh Sharma, he is the first man who went to space from the subcontinent, Indian subcontinent. Some model question for your homework. I will give some model questions. Number 1. Solve it. Number 1. What was the responsibility
What was the responsibility of Kalpana Chawla? In her first space mission. Number two, when was Kalpana Chawla selected for the second space mission? Second space mission. Number three, how many experiments were done by Kalpana Chawla? Enter flow. To conduct microgravity experiments. Right in brief. Number four, what was the result of the investigation? What was the result of the investigation? Number five, what did Kalpana Chawla do after joining NASA? Describe in 2 sentences.
Try to make the answer from these questions in your home. Practice more and more. You can follow a model question book. Several publications. You will get this book from several publications. You can take here from that book and make answer of this question. Thank you everybody. Thank you all. Stay home and stay safe. Thank you all.